Dies ist der Mautic-Cast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel. Genau, hier sind wir wieder aus unserer Mautic-Zentrale in Hannover. Und das sind ich, Eckhard Gümbel, und neben mir ist der Thomas. Hallo Thomas. Moin Eckhard, na? Hi. Wie geht's, wie steht's? Ja, wunderbar. Mautic-Projekte gehen Suche voran. Der Sommer ist gefühlt draußen zu Ende. Ja. Die Arbeit reißt nicht ab. Ich hangele mich von Urlaub zu Urlaub. Ja, nein, das ist ein guter Plan. Alles schick, alles schick. Bei dir, du hast ab morgen Urlaub, ne? Ich habe dann tatsächlich ab morgen Urlaub, genau. Ja, gut, dass wir heute aufnehmen. Heute ist nämlich der 7. September und das bedeutet, dass die Mautic 4.4.2 gerade rausgefallen ist. Genau. Willst du vielleicht noch erzählen, wen wir im Interview haben? Ich wollte vorab noch einen Teaser, wirklich? Ein bisschen Werbepause machen, nämlich zu unserem Interview. Das ist, nachdem wir letztes Mal ja ein sehr, sehr inhaltliches Interview gemacht haben, oder ein sehr Mautic-unspezifisches, haben wir diesmal doch ein sehr technisches Interview mit dem Klemen Kobetič. Im Nachgang zu auch seinem Vortrag bei der Mautic-Konferenz Global. Und zwar zum Thema, gibt es nicht was Besseres als Cron Jobs? Also genug des Vorgeplänkels oder genug des Teasers. Ich hoffe, Cron Jobs hat jeder schon mal gehört. Es wird nachher am Ende relativ technisch. Da könnt ihr auch mal ein bisschen auf den Fast-Forward-Knopf drücken. Aber ich glaube, der Überblick ist für jeden interessant. Definitiv. Ja, vorab, 4.4.2 habe ich schon angeteasert. Jetzt kommst du. Genau. Die Version 4.4.2 ist erschienen, meiner Patches. Interessant ist sicherlich die Weiterentwicklung. Es wird keine 4.5er mehr geben, sondern für die 4.4er weitere Patches im Zweifel, denn es steht die Mautic-Version 5 an. Ja, genau. Und im Prinzip wir sind jetzt bei der 4.4.2 und Patch Release heißt dann ja Fehlerbehebung, vielleicht auch Security Fixes, wenn das mal nötig sein sollte. Das ist schon wichtig, und die 5er, wer weiß, wie lange das noch dauert. Es kann also durchaus sein, dass wir eine 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 sehen werden. Ja. Das ist alles in Ordnung. Das kommt schon fast in Richtung einer LTS-Strategie, wie ich sie hier mal versuche durchzusetzen. Nichtsdestoweniger gibt es halt keine neuen Features mehr per Definition, und die kommen dann halt nach Mautic 5. Und damit der Zeitplan da mal ein bisschen gestrafft wird, gab es auch gerade die Entscheidung, die langweiligen Massentätigkeiten, also irgendwelche Template-Umstellungen und so weiter, tatsächlich außer Haus zu geben, einfach über Freelancer als bezahlte Arbeit zu machen. Dafür gibt es gerade ein Crowdfunding, wo noch wenige $1.000, glaube ich, nötig sind, bis das durch ist. Also wir selber geben natürlich auch was dazu. Andere haben auch schon ordentlich in den Topf geworfen. Sehr gut. Und wenn ihr da draußen auch, keine Ahnung, 500 oder 1.000 Euro erübrigen könnt, oder meinetwegen 200, kontaktiert gerne die Ruth Cheesley. Ja. Ruth Cheesley. Es gibt keine große Crowdfunding-Page im Moment. Ich glaube, es sollte auf Open Collective noch was kommen, aber da Ruth jetzt im Urlaub ist und das Ganze auch so funktioniert im Moment, wird es wahrscheinlich nachher ein großes Dankeschön geben an die Mitwirkenden und kein großes Crowdfunding-Portal oder so. Ich weiß gar nicht, woran das genau gescheitert ist. Beim nächsten Mal wird es sicherlich ein bisschen organisierter laufen. Genau. Ja, die gute Nachricht, also Mautic 5 dürfte damit dann wesentlich schneller an den Start kommen, und das ist eine schlaue Entscheidung, denke ich mal. Zweite gute Nachricht, die Ruth. Oh. Ja, sorry. Oh mein Gott. Ja, lassen das Thema verlassen und zu Joey kommen. Genau, zu Joey. Kaum ein Podcast ohne Joey Keller. Der hat diesmal nicht nur ein neues Tutorial oder ein neues Plugin oder sowas rausgehauen, sondern der hat ein ganz großes Rad gedreht in seiner Freizeit und hat seine sogenannten Guided Tutorials als Plugin gecodet und noch einen externen Support dabei gehabt. Guided Tutorials bedeutet im Endeffekt, dass ich als Benutzer
mir das Ding installieren kann, habe dann einen Menüpunkt im Mautic, wo ich an die Hand genommen werde für die ersten Schritte. Ne? Jetzt leg doch mal den ersten Kontakt an, hast du gut gemacht. Ne? Und dann jetzt leg doch mal ein Formular an, super, genau. Guck dir hier das Video an, wie es geht. Und dann sieht man halt auch, was man schon geschafft hat, seine Accomplishments sozusagen, und was so die nächsten Schritte sind. Also das ist so für Einsteiger, also vom Experten für Einsteiger so wirklich integriertes Schritt bei Schritt. Das funktioniert natürlich so, dass ein Teil der Intelligenz ausgelagert ist. Das heißt, Joey hat selbst eine Serverinstanz, der muss man Zugang zu seinem Server geben. Und Vertrauen. Und Vertrauen, ne, damit der auch überhaupt wissen kann, was ich gerade geschafft habe. Anders formuliert, das wird man jetzt natürlich nicht für sensitive Systeme, für Kundensysteme oder irgendwas oder überhaupt Produktivsysteme nutzen wollen, aber zum Lernen ist das eine prima Sache. Ja, und ja, beim Gehen hat Joey, glaube ich, festgestellt, da geht sogar noch mehr und hat weitere Funktionalitäten in diesem Ding drin oder für dieses Ding vorgesehen, also welche Version bringt eigentlich welches Feature oder Kampagnen-Templates zum Beispiel und in der Folge hat er dieses Guided Tutorials, was wie gesagt im Moment in der Beta ist, aber bald public und frei verfügbar sein wird, gleich mal umbenannt in Navigator Plugin. Also in Zukunft, irgendwann wird vom Himmel fallen, das Joey Keller Navigator Plugin und das wird dann halt die eierlegende Wollmilchsau, offensichtlich. Der Joey hat immer schöne Ideen, auch die finde ich wieder super. Das könnte ja auch was sein, was in Mautic, sage ich mal, Bereich gehört. In Mautic Core will ich gar nicht sagen, aber zumindest unter den Fittichen von Mautic wäre es ja auch nicht schlecht, den Benutzer an die Hand zu nehmen, ne? Ja, aber ist immer die Frage, was sollte wirklich im Kernprodukt drin sein und dann halt auch in der Verantwortung und wo ist einfach Initiative von Dritten viel, viel agiler, viel, viel erfolgreicher. Und also es gibt einen Aspekt darin, dieses Kampagnen-Templates. Ne? Das ist natürlich nichts Neues, aber Joey hat das mal einfach jetzt angefangen zu machen. Ich weiß nicht, ob du das Thema kennst. Ja, am Rande. Ich weiß, dass es mal tatsächlich auch eine Initiative auf Slack dazu gab. Ja, genau. Also auf der letzten Mautic-Konferenz Europe in Belgien letztes Jahr hat halt Ruth das vorgestellt als strategische Initiative, also eine Kampagnen-Library, also eine Bibliothek, wo ich Kampagnen runterladen kann. Ne? Die Idee ist zu sagen, okay, da stehen klassische, Lead-Generierung-Kampagnen, Lead-Nurturing-Kampagnen, keine Ahnung, Gated Video oder Double Opt-in oder was auch immer. Ja. Kampagnen, die immer mal wieder auftauchen und man kann sich das einfach per Klick runterladen und hat das dann in seinem Mautic drin. Das wäre halt schon immer ein Traumfeature. Ja. Das kann man noch ein bisschen weiterdenken, so auch Kampagnen exportieren, vielleicht hochladen in diese Bibliothek oder vielleicht vom Staging aufs Live-System transportieren oder so. Also, oder ich habe mein internes Set, was ich in Projekten immer wieder benutze. Genau, eigene Library, genau. Das ist halt schon toll, aber auch auf der anderen Seite nicht ganz banal, weil zu jeder Campaign, zu jeder Kampagne, da gehört dann auch, okay, da taucht ein Formular drin auf, da taucht ein Asset drin auf, da taucht eine E-Mail-Template drin auf, dann muss das natürlich alles zusammenpassen, ne? Muss also mitgeladen werden, muss von den IDs her passen und so weiter. Ja. Egal. Wäre toll zu haben. Diese strategische Initiative ist eher bisher Papier oder besser gesagt ein Slack-Channel, wie du schon gesagt hast, aber ohne, dass da Aktionen drin steckt. Und deswegen ist ganz gut, dass Leute damit an die Oberfläche kommen mit dem, was sie schon tun. Also Joey spricht darüber, hat zum Beispiel in einem Forum-Thread gefragt, welche hättet ihr denn gerne? Auch das würde ich zum Beispiel mal wieder verlinken in den Shownotes. Dann Kollege Sebastian Fahrenkrog hat in dem gleichen Thread geantwortet, ja, lustig, da arbeiten wir auch dran. Und ich weiß, es gibt weitere, die das Thema natürlich auch schon zumindest mal ausgetestet haben. Ich weiß, weil wir es im Kundenprojekt auch schon mal, zumindest als Proof of Concept auch schon mal gemacht haben. Ja, okay. Ja, und es ist halt so groß, dass, glaube ich, keiner da schon was Tolles Fertiges hat, soweit ich weiß.
Aber auch, Web Mechanic und Acquia zum Beispiel natürlich auch. Also alle reden darüber. Viele haben vielleicht auch Halblösungen. Insgesamt schon gut, dass alle das explorieren und Erfahrungen vielleicht sogar sammeln. Und wichtig ist aber natürlich, dass das am Ende wieder zusammengeführt wird zu einer einfach großartigen Geschichte als Feature, als öffentliches Feature für Mautic. Ne? Also das wäre der Weg. Das heißt, alle, die jetzt Erfahrungen sammeln, sollten idealerweise nachher in der strategischen Initiative sich an den Tisch setzen und ausfeilschen, was Sinn macht, welche Feature im Detail Sinn machen und wo schon technische Elemente sind, die man übernehmen kann. Genau. Kommen wir zu einem nächsten wichtigen Bereich, Messaging. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Ja, das ist ganz lustig. Wir haben ja jetzt öfter mal E-Mail-Themen gehabt und am Rande auch immer mal wieder SMS- oder WhatsApp-Themen. Diese Woche haben wir gar kein E-Mail-Thema, aber dafür 2 Messaging-Themen. Ja. Zum einen gibt es ja, also das Haupt-Messaging-Plugin bisher ist ja Twilio als Plugin für den Twilio-Service und konnte SMS. Ne? Und dann war es bisher immer so, wer WhatsApp haben will, der kann das über einen Webhook oder so hardcore mit WhatsApp, mit Twilio auch basteln. Joey hatte ich, glaube ich, vor 1-2 Wochen oder vor 1-2 Folgen mal erzählt, baut auch gerade was Eigenes. Der Kollege Andy Towney, der auch schon mal im Interview war hier, der hat jetzt rausgefunden, okay, Twilio hat ein neues Feature, kann auch sehr, sehr einfach WhatsApp antriggern, indem man einfach das Wort WhatsApp zum Beispiel vor eine Nummer schreibt. Und das heißt, das vorhandene Twilio-Plugin von Mautic müsste auch relativ überschaubar nur erweitert werden, um wahlweise halt sowohl SMS als auch WhatsApp senden zu können. Ja. Das heißt, den Weg hat er schon mal aufgezeichnet, auch wieder in einem Foren-Thread. Fehlt nur noch jemand, der es implementiert. Und es gibt sogar noch was weiteres im Bereich SMS. Genau, und zwar neben Twilio gibt es ja andere Provider auf der Welt und unsere Freunde bei Search Media, also Michael und Jordan, haben was für MessageWhiz gebaut, was von den Features her durchaus ein Vorbild ist für Twilio, was also mehr kann als das Twilio-Plugin. Insbesondere kann man hier sowas machen wie, also analog zu den Newslettern, also Segment-E-Mails, kann man hier halt auch Segment-SMS schicken und kann sagen, hier an dieses Segment bitte schicke allen diese SMS. Ja. Und auch wieder analog zu E-Mail kann man auch eine Test-SMS schicken und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein großer Gewinn. Ein bisschen andere Kleinigkeiten, dass ich so Zeichen zählen, ne, das war jetzt auch noch dabei. Ja, okay. Insgesamt einfach mal ein frischer Ansatz für eine SMS-Integration und noch dazu über einen anderen Provider, wenn man jetzt nicht gerade Twilio nutzen möchte. Genau. Verlassen wir Messaging und kommen zum ganz anderen Thema. Schon länger gewünscht, ich möchte gerne ein Fokus-Item on Klick auslösen. Da gibt es jetzt eine Lösung für. Ja, insbesondere jetzt auf einer Mautic Landingpage. Da ging das ja bisher nicht, dass man Skripts da einbetten konnte, also im Footer oder im Header von der Landingpage. Das geht seit Mautic 4.2 und auf dieser Basis haben dann 2 Leute in einem Thread eine Lösung vorgestellt, wie man das tatsächlich endlich hinbekommen kann, was so viele Leute sich wünschen. Also sprich, ich klicke irgendwo hin und dann geht ein Fokus-Item, ein Pop-up oder irgendwas Schönes auf und sagt, hier, hey, da ist doch dein Ding. Ja, cool. Ja, also wer das auch haben möchte, wir verlinken den Thread natürlich und darin ist das Vorgehen dokumentiert. Genau. Gut. Es gab noch einen weiteren Thread. Wir sind sehr viel in den Foren diesmal fündig geworden. Und zwar auch ein Thema, was uns immer am Herzen liegt, nämlich die ganzen besagten regelmäßigen Wartungskommandos von Mautic, also die Cron Jobs. Die werfen ja auch manchmal Fehler, ne? Dass irgendein Segment nicht aktualisiert werden kann, dass ein E-Mail-Versand Fehler wirft, was weiß ich. Und es ist natürlich wichtig, diese Fehler auch ausnahmslos zu fangen. Zumindest im professionellen Betrieb, dass man sagt, dass man wirklich mitbekommt, wenn irgendwo mal ein Fehler rauskommt. Dazu gibt es in diesem Thread dann verschiedene Ansätze. Also wir haben von unserer Seite so eine gefilterte Lösung gemacht. Andere haben gesagt, so hey, guck doch einfach auf den Return-Code. Wir haben nochmal
geschaut, warum nehmen wir eigentlich nicht den Return-Code? Weil nicht alle Console-Kommandos sich da sauber verhalten und überhaupt einen Return-Code werfen. Und in der Folge sind wir jetzt gerade dabei, tatsächlich einfach mal PRs, also Bugfixes zu schreiben, die dafür sorgen, dass zumindest alle Standard-Console-Kommandos sich vernünftig verhalten. Und dann kann man einfach tatsächlich die Fehlersituation besser abfangen. Ja, super. Ja, ist trotzdem ein relativ komplexes relativ komplexes Thema, weil man will ja nicht nur wissen, da ist ein Fehler passiert, sondern man will ja auch wissen, welcher ist denn da passiert und an welcher Stelle und so weiter und so fort. Und das ist nicht so ganz banal, das heißt, der Thread ist dann trotzdem noch nicht ganz zu Ende, wenn man ehrlich ist. Aber okay. So, dann kommen wir, glaube ich, schon direkt zum Interview. Nee, einen habe ich noch. Okay, gut. Wir haben von Sedu Kosmani noch was, der ein wunderschönes Beispiel hat für, wie man eine Logik im Twig Template nutzen kann. Also es gibt ja von ihm ein Plugin, paid, aber jetzt auch schmales Geld, um Twig Templates zu machen. Und er hat dann ein super schönes Beispiel mal gehabt, wie man es automatisieren kann, dass man zum Beispiel nicht nur den Kontakt, sondern auch dessen Frau anspricht. Ja, genau. Also zum Verstehen, was macht Twig Template, ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Genau genommen, ich glaube, dieses Beispiel kommt gar nicht von Kosmani selbst. Das ist gar nicht von ihm. Von Kollegen TechBill im Forum. Aber er nutzt das Plugin. Ja, genau. Ja, okay. Genau. Ja. Und ich habe das tatsächlich auch nicht nur gesehen, sondern auch einem Kollegen hier mal gezeigt und der sagt, jetzt verstehe ich endlich. Ja. Und deswegen also einfach mal so ein richtig anschauliches Beispiel, was natürlich nur einen schmalen Ausschnitt von der Power von diesem Plugin illustriert, aber zumindest einen Startpunkt gibt für Leute, die ja nicht so drin stecken. Ja, schaut euch das mal an, wenn ihr schon immer wissen wolltet, was Twig Templates eigentlich machen oder was Twig Template Plugin für Mautic macht, dann schaut euch das an und es gibt zumindest einen Vorgeschmack. Genau. Ja. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum Interview. Jetzt kommen wir zum Interview. Wie gesagt, es ist ein Nachbrenner zur Mautic-Konferenz. Ich habe den Klemen gebeten, mir nochmal Rede und Antwort zu stellen und ein bisschen tiefer und ein bisschen konkreter reinzudrillen in den Vorschlag, den er da gemacht hat. Und hier kommt das. Okay, let's go. Welcome, Klemen Kobetič. Welcome to the show. We talked a little bit after the Mautic conference and your talk about Cron Jobs. I thought it's a great idea to revisit the topic here on the Mautic-cast. So again, thanks for being here. How are you doing today? Hello, thanks for having me. Yeah, it's a nice day here in Slovenia, so we're having a good time. Yeah, well, it's really hot over here in Germany. But okay, I won't complain. Yeah. a lot of sunny days, probably one of the last ones, but let's enjoy them. Yeah. So, okay, let's go with this interview and then go out to the sun. How's that? Perfect. Yeah, for those who did not see you at Mautic Conference, give us a little bit about yourself. You do live in Slovenia, as far as I remember. Where exactly? What's your education? What's your professional role these days, etc.? So my name is Klemen Kobetič. I live in Slovenia. This is a country right next to the Adriatic Sea. We have a small coastline. We are neighbors of Austria, Hungary, and Italy, and Croatia, of course, one of the countries with the biggest coastline here. I'm 33 years old. I'm a computer engineer by profession. In my previous years, I have worked as a system engineer, as a DevOps engineer. I have mainly, and I currently am, working with Linux. One of my biggest passions are clouds and containers. And cool. And of course, lately, for the couple of years, like 2 or 3 years, we have started with implementing Mautic, starting with using it ourselves in our company, and then offering it out to our clients. And of course, we found some clients, and things are progressing relatively good currently. That's cool. So
I take it that you're a colleague of Matthias Sagmeister, who was already on the show last year. So you're in the same company, right? Yeah, we work for the same company, although he's more of a developer of plugins and code that runs Mautic, and I'm more on the background side, so making sure he has the proper environment to do his work. But yeah, we work at the same company and we're co-workers. So. Okay, perfect. And obviously the fact that you're working on the background, on the integration side, etc., makes you the proper person to talk about cron jobs and things related, and that's what you did at Mautic-Konferenz Global 2022, where the talk, I put it in the show notes, and I think the title was something like cron jobs for 2022, or roughly like that. Exactly. So it is all about cron jobs. I would recommend people go there after listening to this interview. It's not necessary to understand the interview, but you should by all means go back and see the talk as well. So it's about cron jobs or replacing cron jobs or whatever. Cron jobs is more a nerdy, a technical part of implementing Mautic. So it's not for everybody. Everybody needs it, but not everybody should mess around it. So forgive us, everybody who is not familiar with the concept of console commands and cron jobs, etc. Try listening to the first part of the interview. It might be fascinating enough. When it gets too nerdy, just fast forward and forgive us. Open a beer. Yeah, like that. Okay, or do that right now. Yeah, for everybody else, cron jobs always has been a topic that you come back to, where questions pop up in the beginning, questions of optimizations pop up over time, and things left and right. How did this all start for you? I mean, most people start with vanilla cron jobs from the documentation. And what were your initial experience? What were your pain points over time? And can you give us maybe some examples for issues that you found over time? Yeah, of course. So in our company, it started basically with the need for sending some emails, some notifications. We found Mautic, and at some point our manager said that we need to install this piece of software somewhere. At that point, we started with version 2, which was, I think, at that time a little bit on the downtime. And of course, I went on the web page, as with all other software. I downloaded it, and honestly, as many others, I didn't read the full documentation, and of course, things didn't work. I didn't install the cron jobs, and of course, at some point, we discovered that some background tasks are run by cron jobs. I don't know how much experience do our listeners have with Linux, but it's a natural development that a lot of Linux features currently, one of them, of course, are cron jobs, are being replaced by more modern tools. Some of them maybe are more useful for running in the cloud or maybe in the containers, but some of them are just being replaced because they lack some features that in modern times we do wish to have. So for starters, you need to run cron jobs with a proper user. At least if you want to have a proper, if you want to make sure that security is tight on your end. Some documentation that you can find on internet regarding the implementation of cron jobs is incorrect, or it's not as secure as it should be, like running with user permissions too wide, stuff like that. And of course, I wanted to do that properly. I set up proper users. I set up the cron jobs. And honestly, the documentation said use this periodically. So
run this every couple of minutes. Of course, for testing and for the needs that we had at the beginning, which were adequate for not so strict rules, like we need to send this in the first minute, or we need to send this every minute, or at least this needs to be sent in the next 3 minutes, or a predicted timeline. This was okay. But when we at least started offering this to our customers, to our clients, when we got some bigger clients, we couldn't just say, it's a sort of a rule of thumb. It will be sent in the next couple of minutes or something like that. Of course, with increasingly number of contacts, this needed to be predicted more and more. It needed to be managed, and of course, like with many solutions in Linux, you turn to Bash, and you start scripting. We wish to run this cron job as possible as we can. We will add some more CPU if needed. We don't care about that. We just wish to send these emails or do some other stuff, some other text as often as possible. Maybe in the future this solution will be solved differently. At least in the Symfony framework, there are options to solve this without using cron jobs. But for now, these tasks need to be run somehow. And of course, our scripts just wasn't. So they required a lot of maintenance. Let's say one of the requirements that we wanted to have, or some of the problems we had, that when we deployed something new, we needed to make sure that the cron jobs are not running, right? Because when we were deploying new stuff, we wanted to stop cron jobs, deploy the new version, and then rerun them again. And of course, you can do many things in Linux. It's just a matter of how much time you will spend doing that. Of course, if you use Bash, everything can be done. It just requires more involvement, more time. So at that point, I remember that even Linux as is, so Linux distributions, like major Linux distributions like Ubuntu or Red Hat, which are one of the biggest one and most commonly used, I remember they also started replacing some of the cron jobs with systemd timers. Okay, I think that's a perfect example. Even when you do just a simple upgrade of Mod or update of Mautic, you don't want the cron jobs to run, and it's always tricky to stop them and to make sure to restart them afterwards, etc. So on our end, we do the same thing. We have some Bash scripts, as you mentioned, to do that. But the simplicity is, of course, it could be better. It's not simple, and it's also not out of the box. So yeah, that's good. It's a typical approach of making Mautic better. The other thing that you mentioned was about the email, the alternative ways of sending mails. I'm confident that we will have that in Mautic 5, by the way. So Symfony Messenger is probably what you're referring to. But that only affects email, right? And so all the other jobs are still in the same shape. It's not going to go away. Okay, so there's multiple things. Just to sum that up, some is the reliability, the overlap, the programmatic control of things, etc. I think in the talk you had some other aspects, but in general, there are multiple issues where you found that cron is not perfect. It either needs to be enhanced through tricky, flaky Bash scripts, or find something else, and that's what you did, right? Yeah. So in general, of course, you want to have a solution that's bulletproof. Sometimes maybe even 99% is not enough. And I remembered that many Linux distributions solve this by going from cron jobs to using systemd timers.
So I went into the documentation of systemd timers, how things work there, if this could benefit us, if it could improve our reliability issues, if it could improve our performance, if it could ease our programmatic approach. And basically I found out that it can do all of that with less effort, with better performance, with better reliability. And we started testing, and honestly, really quick, we started using the solution and disabled our cron jobs and went just to systemd timers. So the concept is sort of the same. You have a task that needs to be run. It's just that it's not being run by the cron process. It's being run by the systemd. And systemd is it's one level higher. So the abstraction is a little bit bigger. You have many cool features that you don't have in cron jobs. One of the biggest one is that it knows when the previous task exited and the new one can start. So let's say we changed our approach. We went from running the tasks every X couple of minutes to just running them continuously. So we now can say, when you stop, just start again. And this works perfectly for us currently. Plus a waiting time of your choice, like when email has been sent, start over again right away. When the segments have been rebuilt, wait 30 minutes before you start over. When you download the latest geolocation database, wait 1 week and start over again. Is it like that? Yeah, all of this can be configured. So the documentation and the possibilities when running systemd timers, or basically when running anything with systemd, also processes, is sort of endless. So yeah, of course, all of this can be set up, and we have that set up. So maybe for production systems, these periods are shorter. And for, let's say, for test systems where we can wait a little bit more, these periods are a little bit longer. Yeah, okay. So the cron daemon is present in every Linux on the world, I guess. The system daemon is really very related, maybe like a next generation cron D and more powerful, as you described. But in what Linux flavors is the systemd can it be found? So again, if you use any latest distribution like Fedora, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, any other basically fully flavored Linux, I think that in majority of them, at least by default, systemd is the default. But when you switch to more low-level operating systems like Alpine, that's not present there. But I think that for operating system where it's even possible to run Mautic, this is installed by default, at least if you didn't change any configuration when installing it. But I think that Ubuntu uses this by default for 5 years now. So the only sort of drawback here that we sort of noticed is that systemd is now widely spread, widely adopted, and is developing sort of fast. And when you use long-term solutions like Ubuntu 18.20, they have 2-year. They have a new operating system every 2 years, and that version is supported for 5 years. So in that version, you will just receive patches of your systemd version, and you will not get the new features. And they are adding some cool features there, so it's nice to be on track with the newer versions. And that maybe is a little bit of drawback, that if you want a long-term solution, you're stuck with that version, and maybe you lack some features of systemd and some features of systemd timers. And so on as well. Same story. Yeah, of course. But let's say that you have some stable clients, long-term clients. So
this is also a benefit for them, and of course for you as a maintainer of that VM or that operating system. So it has its drawbacks and its advantages, of course. Okay, got it. And just to recap, this has nothing to do with the Mautic Core, the Mautic code, or anything. It's just about the ways of calling the Mautic commands, etc. So it's purely in the environment, in the operating system, right? Okay. Yes. Now, in your talk, you also talk about putting multiple commands into a single systemd. What's the name? Script or call. So, like for instance, do the campaign trigger the campaign rebuild first, and then do the campaign trigger, etc. So that's probably part of your setup, I guess. In the repository that you linked to in the talk, you had a really basic example for controlling just the segments update. How do your systems look today in reality? How complex is the systemd setup? So when I was preparing for the talk, and also when I was observing the Slack community, I think that I noticed that the level of the technical level of users regarding this, so regarding Linux and timers, is not the highest. So the basic user just wants things to work. So the example there is really basic. Hopefully, people will understand at least the concepts. Yeah. Maybe a little bit more complicated and technically more advanced answer is that systemd timers basically can run anything. In our case, in our example, they are running a bash script. And in that bash script, you can put basically whatever you want. I see. Yeah. In terms of, let's say, in terms of technically using it, it doesn't really matter. You can put a whole program in. The advantage that we are looking here is the exit code. So systemd knows that if we put 10 commands into that bash script, it will still wait for it to exit, although it will take a long time. Yeah. And we don't care how much time it will take. We just care that when it finishes, it will restart with the next iteration. And that's one approach. Yeah, and the second approach is basically that what systemd timers or systemd allows you to do is to set up dependencies, right? So if each timer is just running one script, which is probably more easier to handle, you can set up dependencies. So you can say, wait for this timer to finish, and also wait for that iteration to finish. So if you have a use case where you need some dependency, so we can't proceed until that is rebuilt or something like that, do not continue, you can set this through dependency. So in this case, there's no need to put multiple commands in one timer, right? But I think that this would be too advanced for this first explanation of that. And I think that my question people was really about reality, not like describe the details of what you do, but what are the routes that you are doing? And you say, in reality, you put all the complexity into the bash scripts, and the bash script is called by systemd, right? Yeah, so we basically do this. We put everything in bash scripts, mainly because of some issues where we also still use Ubuntu 18. But that's, let's say, sort of our problem. But in general, one task per timer, one exit code, and we can control more granularly how timers are started and ended, because we know that each timer is just running one thing, right? Let's say if you go on the other side of this extreme, we could be basically putting all the commands in one timer, and we would just run them in serial mode. And when they are all run, everything is rerun. But that's, again, on the other side. So in general, we use separate timers for each command, and that works for us perfectly. Okay, cool.
Things like catching long-running or broken jobs, like here's a really slow API and the console script runs for 3 hours. So in that would you do through a timeout command and as part of the shell script, right? No. So everything in this case is being catched through systemd. So the only drawback is that if, let's say, for some reason this command takes 15 minutes instead of 3 hours, basically vice versa. If this command takes 3 hours instead of 15 minutes, the next iteration will wait for the previous one to exit. Honestly, my point was, if this takes longer than 30 minutes, then kill it. That's not something that systemd does itself, does it? Yeah, you have a timeout there that you can set, cool. And if you would have that use case, honestly, setting that timeout is a little bit tricky because sometimes you have a command that maybe like once a week will actually take longer. I don't know. You have just added 10,000 contacts. Yeah. So you will maybe time out that command because systemd because you configure systemd that timer with that timeout, and systemd will think, yeah, it's just something went wrong. But in reality, it's just doing something, but it's taking relatively long. And luckily, we didn't have a lot of those problems. So, and we have some other monitoring systems in place that alert us when things like that actually happen, when something breaks. So we are not using that feature. Okay, got it. And so if systemd has some issue or like has to kill or has to use the timeout, I'm sure it will be able to send an email or drop a log message or something. For things within the bash script, like here's a bash script with a console command, and that returns an error or whatever, returns some sort of exception. Are you catching that as well? I mean, that's obviously not related directly to systemd, but it's another thing that has come up lately. Are you catching error situations of console commands? Okay, so the answer again sadly goes in two ways. So we are using Ubuntu as our primary operating system, which I think is the most common one, honestly. And in version 18, you had to do some tweaking to send stuff out to standard error, standard out, or to the file, to some .log file, let's say. In Ubuntu 20 and later, this is more automatic. But honestly, you also have this in Cron Jobs. In Cron Job, you can also, in a Cron Job file, you can also set up mail too, right? And in the case of standard error, something actually arrives at the standard error, it will be sent to that mail. You can do the same with systemd. It's just a matter of implementation if you want that. So if you want standard error being sent to your email, and if you have your and if your server, your virtual machine, your postfix is basically set up in a way that it will be able to send the email. The problem is, in my experience, or if I'm not mistaken, that many console commands do not make proper use of standard error. They send their error message to standard out, and that drives us crazy all the time. Of course, okay, also that's nothing to do with systemd again. Yeah, but that's more of a bug that long term needs to be fixed, right? It should, yeah. Okay, enough of the nerd stuff. Thank you very much for this push to an alternative scheduler, for giving this good example, and maybe I think it should make its way into the official Mautic documentation to say, hey, rather than just using cron in this or that way, you might consider using systemd like this, because that would help people use Mautic more efficiently and more successfully, I guess. Is there any other things that you have in your mind, Mautic-wise these days? Is there any other project that you do or problems that you're tackling?
Yeah, so of course we have our own a list of features that we would like to see in Mautic. One of the biggest features that we wish someday is multi-tenancy. So we have found a market for, let's say, a lot of small customers, or at least at the beginning they are small customers, and it would be, for us, it would be the easiest way to solve this with a multi-tenant instance, right? Of course, that feature is not there yet. The feature technically is, of course, a really big one. It would involve a lot of changes, a lot of programming, maybe even redesign of some concepts, core concepts. So we know that this is probably a long-term feature request, or it might not never get done. But here we think that there's a market for that. So a lot of customers that would be joining us with some small fee that we could charge, because we would have this simple multi-tenant instance, and then gradually ease those customers into more services that we offer, right? Yeah, I see the point. The typical answer these days, or so far, has always been, well, rather use individual standalone installations there, and if you need them to be cheap, then just have a great environment where you can spin up a fresh installation or all the time, and you can maintain those installations really automatically, etc. Maybe this hooks back into your work domain, like Kubernetes and things like that. That might help in providing such an infrastructure. And we have this Kubernetes project or initiative in Mautic. I would suspect that the energy will rather go into making that better, maybe even coming up with an open source management framework for multiple Mautic instances. That would be surely a dream for many Mautic agencies. Whereas I'm not convinced that putting all the effort into creating multi-tenant version will find enough contribution to make that happen. Well, I don't know. I frankly haven't really thought about that a lot, but it's certainly a problem to solve. Yeah, I agree. But I think that when I read some posts on, let's say at least on Slack, I think that some people are just expecting this functionality out of the box already. And yeah, I agree. I think it's just too much effort for this solution. We do have some Ansible scripts that automate the installation of Mautic relatively. I will not say 100% because each client is a little bit different, but quite a lot is done with that. So that's already easier, but that's not our final goal. So yeah, as you mentioned, maybe long term, what do we also miss currently is more documentation, how to set up Mautic. So let's say the full environment with containers, right? The most common being today is Kubernetes, of course. But yeah, maybe it would be a good idea for you to hook up with the Kubernetes initiative, because there's surely a lot more knowledge already than can be found in the written documentation, and also they can always use people's input and improvements. So yeah, maybe that's the best recommendation. And for everybody else who is interested in things like that, there's a Slack channel called I-Kubernetes, I guess. I need to check. So that's where you can find people who are also in that area of work. Yeah, it's a tricky thing. I mean, it's that people have that sort of expectation. Yeah, accept it. So far, it has been a USP for Acquia or for Webmechanic or other SaaS providers that they have their meta framework for managing
multiple instances, for giving agencies the chance to manage multiple instances at the same time, and so on. So that's its sort of multi-Mautic management system, which is or has always been closed shop by everybody who has something like that. So yeah, we'll see. There's so many ends in Mautic where we have ideas for more features, for more advanced features. Well, it's what you don't do yourself, you better not wait for. Yeah. Okay. Well, anything else? I mean, like you did the talk on the Mautic-Konferenz. Is there any other Mautic community interaction of yours? So, as I mentioned, we are a team working on Mautic. I have coworkers that are actually developing, let's say, plugins for Mautic. So I mainly help them, of course. So I'm not the person in front of, let's say, any pull requests or stuff like that. But other than that, I try to ask and answer things on Slack mainly. So that's currently my interaction with Mautic, Mautic community, let's say. Okay. No, that's cool. And yeah, once again, thank you so much for sharing your experiences, your ideas, and for being so open about the internals. I sure hope to see you one day in person, maybe at the Mautic event during DrupalCon in Prague, or maybe at some other event, live or online or whatever. Klemen, thank you so much. The sun is waiting outside. I think it's time to wrap this up. Any last thing you want to send to the community? I think that that we came a long way from when we started with Mautic. I think it's developing rather quickly and rather nice. So I would like to say thank you for all who are contributing to this project. And of course, if anyone has a question, honestly, regarding anything and feels that we join forces, we can solve the problem, feel free to reach out, ask. There's Slack, there's plenty of other channels how we can get in touch. So that's basically that. Okay, cool. Yeah, I couldn't say that better than you. And I'll add the relevant links to the show notes, like always, so people can find you. Okay, thank you so much for your time. Talk to you soon. Take care. Bye-bye. You too. Bye-bye. Thank you. Tschüss. Ja, wie sieht es bei uns aus, Eckhard? Cron Jobs oder Systemd? Habt ihr euch schon entschieden? oh Mann, du kommst ja direkt mit den bösen Sachen. Nein, wir haben es nach wie vor, habe ich auch gesagt, ich finde es interessant. Ja, ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich bin nicht so 100% sicher, dass es für unseren Anwendungsfall wirklich Vorteile hat, weil es ist halt anders, aber je nachdem, was man vorhat, also für meinen Geschmack, ich würde halt auch nicht Dinge unnötig oft laufen lassen. Ja, also immer nur, logisch. Ja, CPU ist billig, immer Power, macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Und deswegen, also deterministisch, einmal pro Stunde oder so, hat mir auch Vorteile und dann das abzufangen, naja, ist halt manchmal ein bisschen gebastelt, das sehe ich ein. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, als der Talk für die Mautic-Konferenz damals angekündigt wurde, ne? So Cron Jobs fürs neue Jahrtausend oder was, ja. 2022. Hattest du was anderes gedacht? Habe ich was Größeres noch mir vorgestellt. Ne? Und ich finde auch nach wie vor, eigentlich sollte man das ganze Thema noch mal größer denken, dass man das Scheduling in Mautic ganz anders organisiert und weder Cron noch Systemd oder so tagtäglich am Rumbasteln ist. Es gibt ja weitere Initiativen, wie man das noch verbessern kann, wie man es also einfacher, spezifisch auf einzelne Segmente oder so tunen kann oder so. Aber das ist alles zu viel gebastelt. Das muss noch viel besser gehen, das muss besser aufzusetzen gehen, auch auf dem Chat-Hosting und so weiter. Ich finde, da ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Ja, verstehe ich.
Ja, genug vom Nerdzeug. Ich glaube, für alle, die jetzt noch da sind, entweder seid ihr Nerds oder ihr seid tapfer. Wir freuen uns jedenfalls. Ganz genau. Was haben wir denn noch, Thomas? Wir haben noch Veranstaltungen. Und zwar steht ein Mautic-Sprint an. Im 23. September in Prag ist eine Hybrid-Veranstaltung, also on-site, aber auch remote is welcome. Ist tatsächlich kostenlos. Ja, was bemerkenswert ist, weil es halt Teil oder im Windschatten der Drupal-Con oder was immer das ist, Drupal Dev Days, stattfindet. Deswegen auch schon wieder. Wir hatten ja gerade einen Sprint in Budapest. Aber wir haben gesagt, also an diesem Freitag, dem 23. Das ist so ein Zusatztag zu dem Drupal-Event, der halt keinen Eintritt kostet, nicht hunderte Euro, sondern 0. Und deswegen treffen sich da einige Leute vor Ort, ein paar machen Remote mit und dann bekommen wir wieder mal ein paar Sachen vom Tisch. Ja, und dann habe ich gehört, es werden Speaker für eine weitere Veranstaltung gesucht. Ja, klar, wir haben jetzt ja eigentlich in jeder Ausgabe mal von der Mautic-Konferenz Südamerika schon gesprochen. Nochmal Reminder, 3. bis 4. November in Sao Paulo. Da geht es jetzt voran. Die Webseite ist online, also mautic.org. Kartenverkauf ist auch schon live. Call for Speakers ist, glaube ich, immer noch nicht live. Vielleicht, wenn diese Folge rauskommt, ist es endlich live. Das Ganze wird im Wesentlichen durch ein lokales Team unter Führung von Deborah Salvers organisiert. Freund Rodrigo ist natürlich auch mit am Mischen. Und ja, es sind jetzt noch, lass mich gucken, 2 Monate hin. Ich bin hochgespannt, aber die Flüge müssen wir langsam mal buchen. Alle. Ja. Gut, wir werden sehen. Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, ich habe nichts mehr. Hast du noch was? Nein? Gut, dann ab und zu bekomme ich ja jetzt primär auf Slack nochmal irgendwelche Feedback zu den einzelnen Folgen. Das freut mich natürlich sehr. Ich würde auch alle anderen nochmal ermutigen, selbst wenn ihr nicht auf Slack seid, ihr findet uns auch auf den üblichen Facebooks und so weiter dieser Welt. Nicht auf Xing, ich weiß gar nicht, ob es Xing noch gibt, aber die sterben so langsam. Aber sämtliche anderen Kanäle, inklusive Laserchat und Faxgerät, könnt ihr uns erreichen und wir freuen uns über jedes Feedback. Ganz genau. Und darüber hinaus hören wir uns munter wieder nach Thomas Urlaub. Genau. In Folge 38. Ja. Bis dahin, stay safe. Stay safe, so sagt man auf Deutsch. Stay safe. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, genau. In diesem Sinne, besser wird's nicht. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.